as we know that Percy Bysshe Shelley was a late romantic poet. Ilya? So romantic age பத்தி ஒரு சின்ன introduction பார்த்துட்டு we'll move on to the writer. Okay. Now tell me when romantic period begins. எப்ப start ஆச்சு? 1790. I can't hear. 1790. 1790. Okay, book பார்த்தா 1790 அப்படின்னு சொல்லிரலாம். Correct. Okay, probably it is a correct answer. Why probably? அதாவது romantic era, romantic age அப்படினாலே with the publication of lyrical ballads அந்த டைம்ல இருந்து நீங்க romantic period எக்ஸாக்ட்டா derive பண்ணலாம். Of course 1790 pre-romantic era அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, நீங்க 1719 சொல்றீங்க இல்லையா? Pre-romantic era gets started at that time, right? Okay, so 1798 la exacta romantic period start ஆகுது with the publication of lyrical ballads. Isn't it? Whose notable work collection is lyrical ballads? Wordsworth and Coleridge. Wordsworth and Coleridge. Correct. Wordsworth and Coleridge. மொத்தம் எத்தனை poems இருக்கும்? 23. Correct. 23 poems இருக்கும். 19 by William Wordsworth, 4 by S.T. Coleridge. இல்லையா? Tell me what is the first poem in lyrical ballads collection? Rhyme of Ancient. Yeah, correct. It is a ballad, Rhyme of the Ancient Mariner. Okay, I'll go little slow for the newcomers. Rhyme of the Ancient Mariner is the very first poem you can find in the collection, lyrical ballads. Okay, so now we'll discuss about the main characteristics of romantic age. Okay, முதல்ல romantic period அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா first of all we have to know the difference between the era of neoclassical or Augustan age or the age of enlightenment, and what is the difference between the both. We have to understand that first. Okay, so இதுக்கு முன்னாடி we have seen introduction for the age of enlightenment. We have seen the backdrop of age of restoration. So எப்படி romantic age differs from those period? Can anyone tell me? Romantic writings focused on common people. Okay, very good point. Romantic Low diction. Come again? They use the simple languages. Low diction. Low Okay. diction use. Okay, they'll use simple language. Given importance to nature, that is the correct point. Okay, so these are all the important characteristics of romantic era. How it differs from neoclassical or the age of Augustan or the age of enlightenment. அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ஏஜஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா you know enlightenment ageல that is neoclassical அது பேரே சொல்றோம், right? New plus classical. There is certain conventions followed by the writers. Classical writers எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவாங்களோ அதை ரிவைவ் பண்ணி there will be certain rules followed by those writers. Certain conventions will be there. Most of the works produced at the time were satirical, right? Which actually criticize the fashionable society. Isn't it? Very good example is Alexander Pope's The Rape of the Lock. As we have seen earlier. And the theme, it's a very silly theme. Yeah, ரொம்ப ஒரு ட்ரிவியலான ஒரு விஷயத்தை எடுத்து ஒரு மார்க் எப்பிக்கா அலெக்சாண்டர் போப் கிரியேட் பண்ணிருப்பாரு. Isn't it? So பாருங்க, there was a conflict between two family. ஒரிஜினலா நடந்திருக்க ஒரு விஷயத்த என்ன பண்ணிருப்பாரு? ஓகே, இந்த சொசைட்டியை நம்ம சட்டையர் பண்ணி எழுதலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி he came up with that work. Who suggest Alexander Pope to write the poem on this trivial incident? John Carey. Correct. John Call, who is a friend of Alexander Pope. ஒண்ணு இல்ல, ஹீரோ இருக்கிறான். ஹீரோ என்ன பண்றான்? ஹீரோயினோட ஹேர் அத கட் பண்ணிடுறான். தட் இஸ் ரேப் ஆஃப் த லாக். லாக்னா ஹேர்னு அர்த்தம். சோ இது கட்டிங் ஆஃப் அ ஹேர். இது ஒரு பெரிய கலவரமா ரெண்டு ஃபேமிலிக்குள்ளேயும் என்ன ஆகுது? கிளாஷ் ஆயிருது. சோ இந்த சின்ன ட்ரிவியல் இன்சிடென்ட்டை பேஸ் பண்ணி he wrote a mock epic called The Rape of the Lock. Okay, who wrote The Rape of Shavi? Shavi. It is a novel. 20th century novel. African work. The Rape of Shavi. Correct.
Buchi Emicheta, African writer. Please do remember, The Rape of Shabby is a novel by Buchi Emicheta. So Shabby is a fictional town of Africa, right? How Africa was exploited. That is the main theme of the novel, The Rape of Shabby. It's a small deviation. Now coming back to the neoclassical age. So this is how you can find the work produced during the time of Age of Enlightenment. Then what about restoration? அதுக்கு முன்னாடி போலாம். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சார்ல்ஸ் தி செகண்ட் என்ன பண்றாரு? தன்னோட அப்பாவை கொன்னவங்களை பழிவாங்கி he came up the throne in the year 1660. So how the work produced during the restoration period? Restoration comedies. இல்லையா? They imitate French writers. Yeah, correct. French writers imitate பண்றாங்க. அந்த neoclassical age, அதாவது restoration writers French writers imitate பண்ணி அவங்கள மாதிரி எழுதணும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் கம்ப்ளீட்டா அத சக்சஸ்ஃபுல்லா எடுத்து பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நோ. ரைட்? ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட தீம்ஸ் எல்லாம் பாருங்க. You have a very good example. Country Wife. Country Wife novel already homework கொடுத்திருந்தேன். I hope if you have read உங்களுக்கு அந்த restoration theme எப்படி இருக்கும்னு தெரியும். எல்லாரும் ரீட் பண்ணிருந்த The Way of the World, right, by William Congreve. That is also comes under restoration comedy. இதோட தீம்லாம் எப்படி இருக்கும்? கேரக்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மெயின் கேரக்டர்ஸ் had so many affairs. ஒரு particular lady, she'll have an affair with some other men. Married men had affair with some other lady, right? So see the theme of restoration comedies. So the protagonist or the other characters in the story have multiple affairs. So பாருங்க how society was there. Complete it actually degrade the society. சொசைட்டியோட நார்ம்ஸ் அப்படியே அப்போஸ் பண்ற மாதிரியான காமெடிஸ் தான் ரெஸ்டோரேஷன் காமெடிஸ்ல வருது. அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஏஜ் இருந்தது? ஏஜ் ஆஃப் பியூரிட்டன்ஸ், ரிலீஜியஸ். நான் பார்த்தப்போம் கிராம்பெல்லோட பீரியட்ல எல்லாரும் என்னது ரொம்ப தெய்வீகமா இருக்கணும். there is no time for celebration, right? Christmas is not the period to celebrate, the day to celebrate. It is only the day to pray to Lord. So அப்படி ஒரு ரிலீஜியஸா இருந்த அந்த 11 years 1649ல இருந்து 1660 அப்படியே ஆப்போசிட்டா ரெஸ்டோரேஷன் ஏஜ்ல மாறுது. டிராமாஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப திருப்தியான தீம்ஸ்ல டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்குது. And then comes neoclassical age. They try to reform a little bit in literature. But still, அவங்களோட ரைட்டிங்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்தது? Completely mockering the society, attacking the politics. அந்த டைம்ல politics எப்படி இருந்தது? அதை அட்டாக் பண்றாங்க. Or else attacking the fashionable society. This is how writings of the Enlightenment period. Then comes pre-romantic period. So இதுதான் மெயின். ரொமான்டிக் எராக்கு முக்கியமான சீட் எந்த இடத்துல இருந்து வருது அப்படின்னா through this pre-romanticism, pre-romantic writers. What this pre-romantic writers did? You should know about James Thomson. Okay, he wrote a work called The Seasons, very famous poetry collection. You should know. Okay, WSSA ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Winter, summer, spring, and then autumn. 4 சீசனை பத்தியும் he wrote a poem, right, which is completely different genre comparing to the age of neoclassical. ஏன் அது வரைக்கும் இருந்த ரைட்டிங் ஸ்டைல் வேற. Now these men started to celebrate nature through his work. So this is how pre-romantic era sow seeds for the late romantic period. Not only the publication of Seasons, but also the age filled with so many revolutions, isn't it? American Revolution or side la nadandittu irukum. On the other hand, very important revolution, French Revolution 1789. இல்லையா? So ஒரு சைடுல அதனாலே அந்த ஏஜ் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா romantic period. It is also called as age of revolution. All the points are there in your book. Please don't get panic. ஏதோ புதுசா நடத்துறேன்னு நினைக்காதீங்க. உங்க புக்ல இருக்கு. பேஜ் நம்பர் 26. ஓகே, அப்படி நான் ஆர்டரா சொல்ல மாட்டேன். என்னோட மைண்ட்ல இருந்து ஐம் ஜஸ்ட்
telling the characteristics. Okay, so turn page number 26 in Treasure House book, and then it will be easy for you to follow. Okay, so this is how revolution will be the major concepts of romantic period. எதுக்காக revolution? Everyone in the country, they want freedom from monarchy, right? பாத்தீங்கன்னா so many act was passed. If you see page number 27, you can see the Papist Act 1778, then Corn Law 1815, then a very terrible event, Peterloo Massacre 1819. All this event, all this law was enacted during the time of Romantic era. இப்ப நீங்க Papist Act அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is a religious act. அதாவது ரோமன் கேத்தலிக் பீப்புள் இருப்பாங்க இல்லையா, சோ அவங்க வந்து till the 18th century there was so many restrictions on Roman Catholic Church. இப்ப கொஞ்சம் அதை என்ன பண்றாங்க, ரிலீஃப் பண்ணி விடுறாங்க. So Papist Act is actually for Roman Catholic people. Then Corn Law பாருங்க 1815. இங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா there was certain trade restrictions for Britain, right? அதாவது சில கார்ன்ஸ் ஃபுட்டா இருக்கட்டும், இல்ல கார்ன் வெரைட்டிஸா இருக்கட்டும், சீரியல்ஸா இருக்கட்டும், ரைட், அது எல்லாத்துக்குமே ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்ஸை மட்டும்தான் இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லா வந்து போடுறாங்க. கமர்ஷியலா இருக்கு இந்த ஆக்ட். ஓகே, சோ இந்த லாவால கமர்ஷியலா people will be benefited, but still poor people suffered a lot. There was famine in Britain. Okay, and a later period la famine varudhu. Then comes Peterloo Massacre, very important year, you should remember, 1819. What happened in what another important event happened in 1815? Some battle happened, do you remember? Battle of Waterloo, aduvum 1815. Or even sonnene 1815, what is that event? Just now I Corn Law. Corn Law was enacted in 1815. Same year, Battle of Waterloo. Onnu ilanga, Napoleon was defeated. Okay, he was defeated in that Battle of Waterloo. So romba oru celebrate பண்ணக்கூடிய வருஷம் இங்கிலாந்துக்கு. Okay, please do remember. அதுக்கடுத்து 4 வருஷத்துல 1819ல Peterloo Massacre. Why this? It happened in Manchester. Okay, industrial city in தெரியும் Manchester. அந்த இடத்துல 18 பேரை கிட்டத்தட்ட என்ன பண்றாங்க, கொன்னுடுறாங்க. Nearly 18 people were killed. More than 700 people were injured. Why people gathered suddenly in Manchester? Because of famine, right? அந்த டைம்ல Napoleon Wars முடிஞ்சிருக்கு, Napoleon Wars நடந்துட்டு இருக்கு, and at the same time there was a famine because of Corn Law, and people need more reforms. Heavy taxation was there, right? Because of the Trade Act. So people all on the burden தாங்கிக்க முடியல. So everybody they started and assembled in Manchester. So என்ன பண்றாங்க, government they ordered to settle the issues. So எப்படிதான் issue sort out பண்ணுவாங்க, violence தான் கையில எடுப்பாங்க இல்லையா. So attack பண்றாங்க people. So many were injured. Peterloo Massacre is a very terrible incident, you should know. So all this happening, all these things were happening in Romantic era. Not only that, in 1807 slave trade was abolished, which is a very good thing, and the whole British Empire abolition of slavery was implemented in the year 1833. So you should memorize all this year. Okay, everything is very important. You can expect question from these years. So பாருங்க, இந்த ஏஜ் எப்படி ஒரு ரெவல்யூஷனான ஒரு ஏஜ் தான், right? And people they started to always they remind a certain slogan like liberty, equality, fraternity, which is a slogan of French Revolution, you know. Then
You can find romantic work produced during this romantic era. They give importance to passion over reason, right? This statement is important. Passion is, that is, emotion is given priority more than reason, right? What is reason? Judging certain thing, right? Or justifying particular event. Okay, searching for reason, right? So all this comes under the word. Appa passion, people give importance only for imagination, emotions, right? Individualism. So this is how the work produced during romantic era. And the writers of this age, they consider nature as their god. Not only god, nature as their teacher also. Okay, and this in the age la produce panna over work me, it breaks the romantic conventions. Adan the point kuduthirken parunga, it breaks romantic conventions. What is romantic conventions? So romantic conventions na, for example, yeah, you can take a novel Pride and Prejudice, right? Love triangle, it is one of the romantic convention, right? Love triangle irukum. For example, Darcy, he is the main hero of the story. So Darcy yaar love பண்ணுவாங்க? Elizabethum love பண்ணுவாங்க. And then an aristocratic woman, Caroline. Yeah. So she is Caroline Bingley. She also fell in love with Darcy. இந்த மாதிரி love triangle வந்து மெயினான தீமா வந்து ரொமான்டிக் ஒர்க்ஸ்ல வந்து இருக்கும். So this is one of the romantic conventions. வேற என்ன சொல்லலாம்? இப்ப நீங்க மூவி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா Twilight பார்த்திருப்பீங்க, ரைட்? Twilightல பாத்தீங்கன்னா பெல்லா இருப்பா ஹீரோயின், and பெல்லாவை எட்வர்டும் விரும்புவான், and at the same time Jack. So this is love triangle. And the same love triangle is also there in William Congress The Way of the World. Yeah, படையப்பா மூவிலயும் என்னது, படையப்பா, நீலாம்பரி, and I don't know சௌந்தர்யா name. So this is also love triangle. So this is all an example for romantic convention, one of the example for romantic conventions. And then maths, feminine sensibility அப்படிங்கறது வந்து romantic conventionsல வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். எந்த மாதிரி sensibility இருக்கும்? இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா Pride and Prejudiceல எலிசபெத் பென்னட், ரைட்? மிஸ்ஸஸ் பென்னட் எந்த மாதிரி கேரக்டர்னு தெரியும் இல்லையா? எலிசபெத்தோட அம்மா. பொதுவா அந்த டைம்ல எப்படி இருக்கும், விமன் வந்து இண்டிபெண்டா இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அவங்க ஹஸ்பண்ட பொறுத்துதான் அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து தீர்மானிக்கப்படும். சோ மிஸ்ஸஸ் பென்னட் பிகினிங்ல இருந்தே அவங்களோட பொண்ணுங்க எல்லாரையுமே ஒரு ரிச் பர்சனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணுங்கிறதுல ரொம்ப கான்சியஸா இருப்பாங்க. சோ ஒரு நோபல் மேன், அரிஸ்டோக்ராட்டிக் மேன் டார்சிய பார்க்கும் போது, ரைட், ஏதாவது ஒரு பொண்ணு, நம்மளோட பொண்ணை டார்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ல யார் திங்க் பண்றா? மிஸ்ஸஸ் பென்னட். பட் எலிசபெத்தோட சென்சிபிலிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, she's filled with prejudice. She didn't think about, பார்த்த உடனே டார்சி is an aristocratic man, அவன் பாக்குறது வந்து நம்மள ஒரு தாழ்வா பாக்குறான். So he is not a good man. So அவரோட பழகாமலே he comes to a conclusion that he is not a good man, right? He has so much of pride in himself. This is what Elizabeth think of Darcy, right? So this is what feminine sensibility, right? She, unlike her mother, she wants true love rather than marry to a rich man. Okay, so this is feminine sensibility. This is also one of the romantic convention, right? So இதை எல்லாமே break பண்ணக்கூடியதா என்னது? Romantic period. Okay, பாருங்க, ரொம்ப ஒரு very good example for importance of imaginations and emotions of romantic era. This line is very famous, right? Uttered by Keats in the letter to his friend John Taylor. If poetry comes not as naturally as the leaves to the tree, it had better not come at all. Right? ஒரு போயம் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நீங்க எட்கர் அலன் போவோட தான் நீங்க அழகா கம்பேர் பண்ணலாம். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? Philosophy of Composition by Edgar Allan Poe. எந்த வருஷம்? Tell me first. Very good. 1846. When he published his poem Raven. 1845. Very good. 1845. 1845, Raven by Edgar Allan Poe published. 1846, his Philosophy of Composition was published.
ஸோ பொய்டிக் பிரின்சிபல்ஸ்ன்னு எழுதியிருப்பாரு. ஸோ பிலாசபி ஆஃப் காம்போசிஷன்ல இந்த விஷயத்தை தான் கன்வே பண்ணியிருப்பாரு. போயம்னா எப்படி எழுதணும், பிளான் பண்ணி பண்ணுங்க, ரைட்? தடவை எழுதக்கூடாது, ரைட்? ஒரு விஷயத்த பாக்குறீங்களா, நம்ம வேர்ட்ஸ் என்ன பண்றாரு, நடந்து போறாரு, ரைட்? He is witnessing a group of daffodils there, right? ஆஹா, எவ்வளவு அழகா அந்த daffodils இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்து அவர் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு, டக்குன்னு அவருக்கு ஸ்பார்க் ஆகுது, அதை வச்சு அது அழகா டான்ஸ் ஆடுது, அது பாக்குறதுக்கு கோல்டன் ஃபில்டு வித் எல்லோயிஷா இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லைன்ஸ்ல அழகழகா என்ன பண்ணிருப்பாரு, பாப்பாரு, டக்குன்னு sparked an emotions and he didn't plan anything, ரைட்? இந்த மாதிரிதான் ரைம் ஸ்கீம் இருக்கணும், இந்த மாதிரி 18 லைன் தான் எழுதணும்லாம் பிளான் பண்ண மாட்டாரு, ரைட்? அவர் என்ன தோணுதோ அந்த இமேஜினேஷன் அப்படியே ஃபில் பண்ணி என்ன பண்ணிடுவாரு, he came up with the poem. அதுதான் அவர் என்னன்னு சொல்றாரு, spontaneous overflow of powerful feeling அப்படின்னு வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த் சொல்றாரு இல்லையா? அதை அப்படியே அப்போஸ் பண்றாரு எட்கர் அலன் போ. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, போயம்னா அப்படி எழுதாதீங்க, பிளான் பண்ணி பண்ணுங்க. நான் எப்படி எழுதிருக்கேன் பாருங்க, ரேவன் போயம், ரைட்? லெனோர் நெவர் மோர், ரைட்? என்னோட லவ், அந்த ஸ்பீக்கரோட லவர் நேம் லெனோர், அவ செத்து போயிட்டா. நான் எழுதும் போது என்ன பண்றேன், அவளோட நேம யூஸ் பண்றேன், அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ரைம நான் யூஸ் பண்ணணும்னுங்கிறதுக்காக நான் என்ன யூஸ் பண்றேன், நெவர் மோர் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்றேன். அது மட்டும் இல்ல, நான் என்னோட ஸ்பீக்கரோட மூட் எப்படி இருக்குது, மெலன்கலியா இருக்கு, அப்போ அந்த மெலன்கலியை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்காக நான் ஒரு வேர்டை சூஸ் பண்றேன், அதுதான் எனது ரேவன். நான் எல்லாமே பெர்ஃபெக்டா பிளான் பண்ணி அந்த போமை நான் கம்போஸ் பண்ணிருக்கேங்க. அப்போ போயம் எழுதுறீங்கன்னா பிளான் பண்ணி பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எட்கர் அலன் போ சொல்லுவாரு இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம பார்த்த பாயிண்ட்ஸ். சோ இதை அப்படியே அப்போஸ் பண்றதுதான் ரொமான்டிக் நோஷன்ஸ். சோ பாருங்க, அதுதான் நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன், ரைட்? அமெரிக்கால டிரான்சென்டென்டலிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்று ஒரு மூவ்மெண்ட் நடத்தினாங்க இல்லையா? அதுவுமே ரொமான்டிக் எரா. இங்கிலாந்துல நீங்க நிறைய ஸ்கூல்ஸ் பாக்குறீங்க, சைமல்டேனியஸா அமெரிக்காலயுமே ரொமான்டிசிசம் ஃபிளரிஷ் ஆயிருந்தது த்ரூ அமெரிக்கன் டிரான்சென்டென்டலிசிஸ். சோ இந்த ரொமான்டிக் எரால தான் உங்களுக்கு காத்திக் ஃபிக்ஷன்ஸுமே வர ஆரம்பிக்குது. So many Gothic elements you can find even in poem, right? Gothic literature through novels நிறைய வருது, poems were also written. One good example is The Raven. I have given there, right? So romanticism, it celebrates isolation and melancholy. So அதான் பாருங்க, American writers like Ralph Waldo Emerson, Thoreau, right? இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, டிராவல் பண்றாங்க, தனியா நேச்சரோட உட்காந்து they started to write a poem. They celebrate nature. They give importance for individualism. நீங்க நேச்சரோட ஒன்றி இருக்கும் போதுதான் யுவர் இண்டிவிஜுவாலிட்டி வில் கம் அவுட் அப்படிங்கறதான் யாரோட தாட்ஸ், அமெரிக்கன் டிரான்சென்டென்டலிஸ்டோட தாட் இல்லையா? சோ இந்த டைம்ல வாட் இஸ் த விமன் ரோல் இன் ரொமான்டிக் பீரியட்? எவ்ரி விமன், இப்போ ஒரு ரைட்டர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு விமனை போர்ட்ரே பண்ண போறாங்கன்னா, அந்த விமனை எப்படி பியூர் ஏஞ்சல் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க, பியூட்டிஃபுல் அப்படிதான் விமனா போர்ட்ரே பண்ணுவாங்க, right? They extremely glorified a woman, right? ஒரு divine inspiration ஆ தான் women கன்சிடர் பண்றாங்க ரொமான்டிக் எரால. சோ அதுதான் நான் சொன்னேன், feminine sensibility அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொன்னேன். lack of feminine sensibility actually, to be frank. Why? Because women writers எழுதின works எந்த publishers they were not willing to publish இல்லையா? That's why women writers, they adapted pseudonyms. Like Charlotte Bronte, she adapted a pseudonym, Currer Bell, right? Emily Bronte, Ellis Bell. Then Anne Bronte, Acton Bell, right? Mary Annie Vance, George Eliot. எல்லா women writersum மென்னுக்கு நிகரா எழுதக்கூடியவங்க தான். But still, they didn't publish their works through their name. Instead, they use male pseudonyms. Okay, so if they celebrate பண்ணி, they were just suppressing, right? It was happening. Okay, and romantic era, it was also against industrialization and modernity, right? ஏன்னா ரஸ்டிக் லைஃப் விரும்புறவன் சிட்டி லைஃப் விரும்ப மாட்டான். சிட்டில தான் மாடர்னிட்டி இருக்கு, சிட்டில தான் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் இருக்கு. So romantic era, romanticism, it against industrialization. So industrialization against பண்ணி வந்த work தான் என்னது? A very good example, I can say, William Blake's Chimney Sweeper. Why Chimney Sweeper? Industrialization is a reason for child labor also, right? And industrialization is a reason for pollution also,
ரைட்? அதிகமான பொல்யூஷன்ஸ் வருது அண்ட் என்வாயர்மெண்ட் அதனால பாதிக்கப்படுது. அண்ட் அட் த சேம் டைம் யூ கேன் ஃபைண்ட் சைல்டு லேபர். அது மட்டும் இல்லைங்க, 12 ல இருந்து 14 hours 15 hours வரைக்கும் பீப்புள் என்ன பண்ணணும்? they have to work in industry. Okay, so there were no proper reform for labors also. So all this இது எல்லாமே ரைட்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்க? they are taking in the hand and they completely against this modernity or industrialization. So William Blake oda chimney sweeper note பண்ணி வச்சுக்கோங்க, சரியா? So these people they support rustic life. And how the poets of romantic era, romantic poets எப்படி கம்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னா, they were compared to prophets. Poets were compared to prophets. Prophets na தெரியும் இல்லையா? future foresee பண்றவங்க தான் நம்ம prophets அப்படின்னு சொல்லுவோம். Why these people poets were considered as a prophet? நீங்க பாத்தீங்கன்னா I'll ask a question. Who is called as an apocalyptic poet? William Blake. William Blake. Yes, William Blake. அதாவது ஃபியூச்சர்ல வரக்கூடியது இப்படிதான் ஃபியூச்சர் இருக்க போகுது அப்படிங்கறத ஃபோர்சி பண்ணக்கூடிய ரைட்டர்ஸ். அது வந்து ரொமான்டிசிசம்ல ரொமான்டிக் ரைட்டர்ஸ்க்கு கிடைச்ச பிளெஸிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரைட்? they were the prophetess அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரைட்? பர்சி பிசி ஷெல்லி பாருங்க, poets எந்த அளவுக்கு glorify பண்ணி சொல்றாரு? Poets are the unacknowledged legislatures of the world. A very famous statement of Percy Bysshe Shelley. They can ask, already கேட்டிருக்காங்க இந்த லைன் யாரோடது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஷெல்லியோட lines. Okay, so all these points we have already seen. Yes, so இப்போ பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனை பத்தி எல்லாம் பார்த்தோம். so இந்த பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனை நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. லைக் very famous writer William Wordsworth, he supported French Revolution at the beginning. Later periodல என்ன பண்ணிடுறாரு? அப்படியே உல்டா ஆயிடுறாரு, சரியா? poet laureate ஆகுறாரு. right? in the year 1843ல William Wordsworth become a poet laureate. எழுதிக்கோங்க, சரியா? 1843ல இருந்து 1850. சோ இந்த டைம்ல அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு, சரியா? மக்கள் அவங்களோட ஃப்ரீடம்காக குரல் கொடுக்குறாங்க, அவங்களோட எக்ஸ்பிரஷனுக்காக they are voicing out. So பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் முக்கியம், பீப்புளுக்கு சப்போர்ட் பண்றாரு ரெவல்யூஷன் நடக்கிறதுனால. பட் poet laureate ஆனதுக்கு அப்புறம் அப்படியே கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ரைட்? சோ அத வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த்தோட இந்த சேஞ்ச பார்த்து ராபர்ட் பிரவுனிங் என்ன ஒர்க் எழுதுறாரு? லாஸ்ட் லீடர். இப்பா உன்னை ரொம்ப நம்பி இருந்தோமே, எவ்வளவு பெரிய ஆள் நீ, ஆனா இப்படி கவுத்துட்டியே எங்களை அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணிருக்காரு? லாஸ்ட் லீடர் அப்படிங்கிற மாதிரி போம் எழுதுறாரு. Just for a handful of silver he left us. Very famous lines appears in The Lost Leader by Robert Browning. Okay, so then Lost Leader na William Wordsworth first சொன்னது William Hazlitt, சரியா? Very famous essays, you know. So William Hazlitt first Lost Leader அப்படின்னு William Wordsworth சொல்றாரு. செகண்ட்ல ராபர்ட் பிரவுனிங் அந்த லாஸ்ட் லீடர் அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் வச்சு போம் எழுதுறாரு. Okay, it's an extra point. தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. And then மேம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம், yeah, சொல்லுங்க. ஒரு லைன் சொன்னீங்கல்ல மேம்? Yeah, I repeat. Just for a handful of silver he left us. Just for a handful of silver he left us. Okay, thank you ma'am. who wrote the book The French Revolution? Thomas Carlyle. Correct, Thomas Carlyle. Full title வந்து The French Revolution, A History by Thomas Carlyle. எந்த வருஷம்? 1793 I guess, எனக்கு தெரியல, கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க, சரியா? சோ பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனை சப்போர்ட் பண்ணி நிறைய குரூப்ஸ் இருக்காங்க. சோ இந்த பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனை சொல்லுங்க. லாஸ்ட் லீடர் அப்படின்னு யார் மேம் டினோட் பண்ணிருப்பா? ராபர்ட் பிரவுனிங் டினோட் பண்ணிருப்பா. ஃபர்ஸ்ட் யார் சொன்னான்னு கேக்குறீங்களா? ஆமா மேம். ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது வந்து வில்லியம் ஹாஸ்லிட். HAZLITT. Thank you மேம். யா, வேற ஏதாவது ரிப்பீட் பண்ணணுமா? கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேனா? whether I have to repeat any points? No ma'am, clear ma'am. Yeah, okay. எதுவா இருந்தாலும் ஸ்டாப் பண்ணி கேளுங்க, நோ இஷ்யூஸ். ஓகே,
என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? ஓகே, ரெஃப்ளெக்ஷன்ஸ் ஆன் த ரெவல்யூஷன் இன் பிரான்ஸ் 1790 ஒர்க். இது இட்ஸ் அ ஒர்க் பை எட்மண்ட் பர்க். சரியா? 27ல இருக்கு பாருங்க. பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன்ங்கிற டாபிக் கீழே இருக்கும். அப்போஸ்ட் பை எட்மண்ட் பர்க். நான் சொன்னேன், நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் பீப்புள் தே வேர் எகெயின்ஸ்ட் பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன். அந்த ஆள் தான் யாரு? எட்மண்ட் பர்க். யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் கொஸ்டின். சரியா? எந்த வருஷம்னு கேட்பான். இந்த ஒர்க் எல்லாமே யூ ஷுட் மெமரைஸ் த இயர். ரொம்ப சிம்பிள் இதெல்லாம் படிக்கிறது. சரியா? நல்லா லிசன் பண்ணீங்கனாலே பாதி மனப்பாடம் ஆயிடும். சரியா? பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் புக் எழுதுனது யாரு? எந்த வருஷம் பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன்? சரியா? பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் சப்போர்ட்டர் யாரு? வில்லியம் போர்ட்ஸ்வர்த். திடீர்னு மாறிட்டாரு. சரியா? சப்போர்ட் அப்படியே மாறிட்டாரு. அதனால அவர் லாஸ்ட் லீடர்னு கூப்பிடுறாங்க. யாரு கூப்பிடுறா? ஃபர்ஸ்ட் வில்லியம் ஹாஸ்லெட், செகண்ட் ராபர்ட் ப்ரௌனிங். ஒரு மாதிரி அழகா ஃப்ளோவாவே படிக்கலாம். சரியா? சோ இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். நீங்க லிட்டரேச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் நெட்டுக்கு படிக்கிறதுங்கிறது கஷ்டமே கிடையாது. சரியா? ஒரு ஏஜ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கதை அழகா லிசன் பண்ணும் போதே நல்லா லிசன் பண்ணீங்கன்னாலே பாதி படிச்சிருவீங்க. ஒரு 20% தான் நீங்க பைஹார்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். என்ன பைஹார்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும்? எட்மண்ட் பர்க் ஏதோ ஒரு ஒர்க் எழுதினாரு. எட்மண்ட் பர்க் பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனுக்கு எகெயின்ஸ்ட்ங்கிறது தெரியும். என்ன ஒர்க் அப்படிங்கறத நீங்க யோசிக்க வேண்டியது இருக்கும். அதுதான் அந்த 20% நீங்க படிக்க போறீங்க. சரியா? சோ கிரியேட் அ ஸ்டோரி. இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமே ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே உட்காந்து என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் மேம் சொன்னாங்க அப்படின்னு ஒரு தடவை ரெக்கலெக்ட் பண்ணி பாருங்க. சரியா? மறக்கவே மறக்காது. இது எப்பவுமே ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமே 10 மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணா போதும். ரொம்ப பசிச்சது அப்படின்னா ஒரு பிஸ்கட்டை பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க, வாயில போட்டு என்ன இன்னைக்கு கிளாஸ்ல பார்த்தோம் ஜஸ்ட் ரீட் இட். அந்த டைம்ல மைண்ட்ல பதிஞ்சிடும். சரியா? அதுக்கப்புறம் மிச்சம் 20% நீங்க பொறுமையா நாளைக்கு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். சரியா? சோ ஃபாலோ திஸ் டெக்னிக், இட் வில் பி வெரி ஈஸி. பாருங்க, ரெஃப்ளெக்ஷன்ஸ் ஆன் த ரெவல்யூஷன் இன் பிரான்ஸ் 1790. எட்மண்ட் பர்க் என்ன சொல்றாரு? எங்க பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் எதுக்குங்க? இந்த ரெவல்யூஷன் வேண்டாத வேலை பாக்குறீங்க. உங்களை நல்லா ஆளணும்னா மொனார்கி தேவை, அரசன் தேவை. அரசனால மட்டும்தான் நல்லா உங்களை லீட் பண்ண முடியும். வேற யாராலையும் முடியாதுங்க. நீங்க எதுக்குங்க டெமோக்ரஸிக்கு இப்படி கத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க? நோ நீட் ஃபார் டெமோக்ரஸி, ரைட்? நோ நீட் ஃபார் ரிபப்ளிகனிசம், ரைட்? மொனார்கி தாங்க வேணும் அப்படிங்கன்னு யார் சொல்றா? எட்மண்ட் பர்க். அப்போ இப்படி ஒரு ஒர்க் எழுதியிருக்கிறாரு. கட்டாயம் there will be many people try to oppose his views. இல்லையா? யாரெல்லாம் அப்போஸ் பண்றாங்கன்னு பாருங்க. எட்மண்ட் பர்க், நீ எப்படி மொனார்கி முக்கியம்னு சொல்லலாம் அப்படிலாம் சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாருன்னு பாருங்க. தாமஸ் பெயின். ஓகே, in his work ரைட்ஸ் ஆஃப் மேன். ரைட்ஸ் ஆஃப் மேன்ல he was against the view of Edmund Burke. சரியா? not only Thomas Paine but also Mary Wollstonecraft. You know Mary Wollstonecraft. What is a notable work she produced? Feminist. Vindication for the rights of women. Very good. A vindication for the rights of women is by Mary Wollstonecraft. You know that it is a feminist text. இப்போ இந்த ஆள எட்மண்ட் பர்க் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி இந்த அம்மா என்ன எழுதினா ஒரே சொல்லுங்களேன். ஒரு தடவை கூட ரிப்பீட் பண்ணிட்டாங்க நேம். மேரி உங்க எழுதின இந்த ஒர்க். யா ஷூர். 27 பேஜ் பாருங்க. அதுல மேரி wollstonecraft தானே கேக்குறீங்க மிருதுலா? எஸ் மேம். பாருங்க, பேஜ் நம்பர் 27ல மேஜர் ஈவென்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க. அதுக்கு முந்தின லைன் பாருங்க. The next reply to Burke was given by Mary Wollstonecraft அப்படின்னு இருக்கா. ஃபெமினிஸ்ட் டெக்ஸ்ட் என்னன்னா, அந்த மேரி wollstonecraftோட A Vindication to the Rights of Man இருக்கு பாத்தீங்களா? மேனுக்கு பதிலா இன்னொரு ஒர்க் அது ஆக்சுவலா பக்கத்துல woman போட்டுக்கோங்க. 2 works. Vindication to the Rights of Man. Second is Vindication to the Rights of Women. இதுல Vindication to the Rights of Women is a feminist text. Clear? சொல்றது கிளியரா? இன்னொரு தடவை சொல்லவா? எஸ் மேம், தேங்க் யூ. ஓகே. சோ இப்போ எட்மண்ட் பர்க்கு எகெயின்ஸ்டா இந்த அம்மா ஒர்க் எழுதிருக்குன்னு சொன்னேன்ல, அதுதான் அந்த ரைட்ஸ் ஆஃப் மேன். அதாவது விண்டிகேஷன் டு தி ரைட்ஸ் ஆஃப் மேன். ஹோப் ஐ அம் கிளியர். புரியுதா? எஸ் மேம். எஸ் மேம். ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். ஏதாவது டவுட்னா திருப்பி கேளுங்க, நோ ப்ராப்ளம். சோ எட்மண்ட் பர்க்குக்காக அவங்க ரிப்ளை பண்ணது விண்டிகேஷன் டு தி ரைட்ஸ் ஆஃப் மேன். அவங்களோட ஃபெமினிஸ்ட் டெக்ஸ்ட் விண்டிகேஷன் டு தி ரைட்ஸ் ஆஃப் விமன்.
மேன் வந்து 1791, அடுத்த வருஷம் ஃபெமினிஸ்ட் டெக்ஸ்ட் 1792. they asked this one time. நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க, ஒரு தடவை இல்ல. Vindication of the Rights of Men இயர் வந்து நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க. குரோனாலஜிலேயே ஃபெமினிஸ்ட் டெக்ஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லுவான். கேட் மில்லட் and then Simone de Beauvoir, Judith Butler, all these writers are very famous feminists. You should know their works. Notable works மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். I repeat the writers: Virginia Woolf, Mary Wollstonecraft, Kate Millett, Judith Butler, Simone de Beauvoir. Okay, so இந்த writers ஓட டெக்ஸ்ட், notable text chronology orderல கேட்பாங்க. Okay, so this is all about French Revolution. அடுத்த பேஜ் நம்பர் 28ல ஒரு 3 ஒர்க் கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. இது எல்லாமே ஒவ்வொரு எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்டதுனால I have compiled this. சரியா? இதுக்கும் ரொமான்டிக் அப்படின்னு வர்றதுனால I have added this. பாருங்க, Decline and the Fall of Romantic Ideal, F.L. Lucas, Romantic Imagination, C.M. Baura, Mirror and the Lamp, 1953 by M.H. Abrahams, which is about romantic theory, right? So இதோட கம்பைன் பண்ணி படிச்சுக்கிறதுக்காக கொடுத்திருக்கேன். Please do learn that. Okay, romantic age snippets is there. Do read it. Okay, so பாருங்க, Peterloo massacre, backdrop, everything we have already discussed. So American independence மட்டும் பாத்துக்கோங்க. The year is 1776. You should know. Okay, same year notable work was published by Adam Smith, very famous text. Wealth of Nations. Very good, Bhanumati. It is Wealth of Nations. Okay, 1776 publication. American independence on 1776 தான். Hope, romantic age, அதோட backdrop வந்து நான் நிறையவே சொல்லிட்டேன். I believe it is clear. Whether I have to repeat any points, ஏதாவது மறுபடியும் சொல்லணுமா? Feel free to ask. போயிட்ஸ் வந்துட்டு ப்ராஃபிட்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னீங்களா? அப்போ ஒரு கோட்ஸ் மாதிரி சொன்னீங்களா? போயட்ரி ஆர் அது அந்த லைன் கூட எக்ஸாம்ல கேட்டதா சொன்னீங்க. என்ன லைன் சொன்னேன்? Ma'am, poets are the unacknowledged legislators of the world. Yeah, correct. ஷெல்லியோட போட்டது poets are the unacknowledged legislators of the world. அது புக்ல இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 27, ma'am. பேஜ் நம்பர் 27ல இருக்குது சண்முக பிரியா. 27ல 4th லைனே அதான். poets are the unacknowledged legislators of the world. Percy Shelley எந்த ஒர்க்ல சொல்லிருப்பாரு? Defense of Poetry. Correct. Defense of Poetry. Who wrote Defense of Poesy? Sydney. Philip Correct. Sidney. Correct. Philip Sidney. Who gave first to reply for Sydney's Defense of Poetry? Thomas Lodge. Thomas Lodge. Correct. Then who gave the second reply? Sorry, I'm so sorry. நான் தப்பா சொல்லிட்டேன். Who gave first reply for Stephen Gosson's School of Abuse? Okay. First was given by Thomas Lodge. Second was given by Philip Sidney. Clear? Okay. So we'll move to Shelley. I'm sharing my screen. Bookல இருக்கு. Bookல மட்டும் பேஜ் நம்பர் என்னன்னு கொஞ்சம் யாராவது சொல்லிருங்களேன். Treasure House book. Shelley. Page 49, ma'am. Okay, thank you. Page number 49 எடுத்துக்கோங்க. புக் இல்லாதவங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன், so don't worry. ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியலான ரைட்டர். சரியா? நீங்க ஷெல்லில இருந்து for sure you can expect one question. 3 consecutive yearsல ஷெல்லில இருந்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. சரியா? So we believe that this time also they'll ask question. Okay. மேஜரான எல்லா விஷயமுமே நான் சொல்லிடுவேன் ஷெல்லியை பத்தி, பட் ஸ்டில் டூ சம் ஹோம்வொர்க். ஓகே, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸும் அவரோட ஒர்க்ஸை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, சோ திஸ் இஸ் பர்சி ஷெல்லி. பார்க்க ரொம்ப சின்ன பையனா பார்க்க அழகா இருக்காரு, பட் ஸ்டில் ஹி வாஸ் அ வில்லங்க முடிச்ச ஆளு. சரியா? தட்ஸ் வை ஹி ஹேட் அ நிக் நேம் மேட் ஷெல்லி. அப்ப பாத்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு வில்லங்கமா இருப்பாரு அப்படின்னு. இந்த ரைட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து அவங்க பிறந்த வருஷத்துல இருந்து கொஸ்டின் இருக்கும். வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த், எஸ்.டி. கால்ரிட்ஜ், ஷெல்லி, கீட்ஸ், அரேஞ்ச் இந்த குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர்னு அந்த ரைட்டர்ஸோட நேம் கொடுத்து ஈஸி கொஸ்டின்ஸ்ல இருக்கும். சரியா? நம்ம இதெல்லாம் ஈஸி கொஸ்டின்ஸ், நம்ம அதை என்ன பண்ண மாட்டோம், we don't look into it.
சோ பாத்துக்கோங்க, ஒவ்வொரு ரைட்டர்ஸோட பர்த் இயர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். சோ Percy Bysshe Shelley 1792. And a man has a pseudonym, Bysshe Vanolis. Who was it? James Thompson. Very good. James Thompson. The Seasons இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு ஒர்க், அவரு கிடையாது. சரியா? இவர் வேற ஜேம்ஸ் தாம்சன், who belonged to 19th century Scottish writer. I repeat, Bysshe Vanolis is a pseudonym of James Thompson, who is 18th century Scottish poet ன்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க. This James Thompson is different. நம்ம பார்த்த ஜேம்ஸ் தாம்சன்ஸ் சீசன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அவரு வேற. கிளியரா? Shall I move on? Okay, okay. பாருங்க, beginningல சொன்ன மாதிரி he earned a nickname Mad Shelley or Eton atheist. Eton collegeல படிச்சிருப்பார், right? So he was an atheist, right? அதனாலே நிறைய இடத்துல அவர் வெட்டி விட்டுருப்பாங்க. even in college, ஆக்ஸ்போர்ட்ல படிச்சிருப்பாரு. ஆக்ஸ்போர்ட்ல ஒரு வில்லங்கமான ஒரு பேம்ப்ளெட் எழுதுவார், the necessity of atheism அப்படின்னு. it is there in the slide, it is there in the book also. okay, so அந்த பேம்ப்ளெட் ரொம்ப கான்ட்ரோவர்சியா இருந்தது அப்படிங்கறதுனால என்ன பண்ணிடுவாங்க, authorities they called Shelley and his friend Thomas Jefferson Hogg, who is a co-author of necessity of atheism. question பண்ணுவாங்க, எதனால நீ writing a pamphlet against God, ரைட்? அது அக்செப்டபிள் கிடையாது இல்லையா? ஈஸியா அதை யாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க, அதுவும் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருந்துட்டு. சோ கூப்பிட்டு அத்தாரிட்டிஸ் கொஸ்டின் பண்றாங்க, ரைட்? மன்னிப்பு கேட்க சொல்றாங்க. and he didn't give any explanation for that. okay, authorities என்ன பண்ணிடுறாங்க, they just expelled Shelley from Oxford University. இது ஒரு தடவை நெட்ல கேட்டோம், எந்த ஒர்க்குக்காக Shelley was expelled, the necessity of atheism. okay, now coming back, he was born in Sussex and son of Timothy Shelley, who was MP and a member of Whig Party, right? Who was actually a country square. He was an atheist, as I told you earlier. Shelley பார்த்து நிறைய பேர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிருக்காங்க. ஈவன் மகாத்மா காந்தி கூட அவரோட ப்ரொபகேண்டால, ரைட்? நான் வயலன்ஸ் அப்படிங்கிறது காந்திஜியோட முக்கியமான பிரின்சிபல் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். சோ அந்த பிரின்சிபலை யார்கிட்ட இருந்துதான் பாரோ பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா பிபி ஷெல்லிட்ட இருந்துதான் பாரோ பண்ணிருப்பாரு. மகாத்மா காந்தி நிறைய இடத்துல பேசும்போது, ரைட், ஒரேஷன் கொடுக்கும் போது த மாஸ்க் ஆஃப் அனார்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு Percy Bysshe Shelley வந்து ஒரு பேலட் எழுதியிருப்பாரு. ஐ ரிப்பீட், மாஸ்க் ஆஃப் அனார்கி. அந்த பேலட அடிக்கடி கோட் பண்ணி மகாத்மா காந்தி பேசுவார். ஓகே, சோ ஷெல்லி வந்து நிறைய பேர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிருக்காங்க ஷெல்லியால். அந்த ரைட்டர்ஸ் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க, ஜார்ஜ் பெர்னார்ட் ஷா, அப்டன் சின்க்ளையர், சிஎஸ் லீவிஸ். ஓகே, சோ ஆல் திஸ் ஆர் ரைட்டர்ஸ் ஆஃப் 20th century, ரைட்? எல்லாருமே ஷெல்லிய பார்த்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன ரைட்டர்ஸ் தான், ரைட்? சோ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் அவரோட யங் ஏஜ்ல அவர் எழுதினது. ஓகே, சாஸ்ட்ரோசி. Okay, so first work is Zazostry, second is Saint Irwin or the Rosicrucian. It is a subtitle. Okay, ரெண்டு gothic romances எழுதியிருக்கிறார். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, gothic elements வந்து இந்த ரொமான்டிக் எரால இருந்துதான் வர ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So young ஏஜ்ல gothic elements பேஸ் பண்ணி he wrote two works, Zazostry, the second is Saint Irwin. And எந்த ஒர்க்குக்கு Rosicrucianங்கிறது subtitle அப்படின்னா Saint Irwin. Okay, both were atheist romances, which is also against God. Okay, and ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ஆளுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அவரோட காஸ்டியூம்ஸ் கூட டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கும். and his behavior is also completely different. ஒரு நார்மல் மென் மாதிரி நடந்துக்க மாட்டார். ஓகே, so he wear an eccentric dress, right? எப்படி நம்ம, அதாவது ப்ராப்பரான ட்ரெஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ராமராஜர் சட்டை எல்லாம் போடுவாங்க இல்லையா, ஆரஞ்சு கலர் சட்டை, பச்சை கலர் பேண்ட், ரைட்? சோ அந்த மாதிரி காம்பினேஷன் எல்லாம் எப்படி டிராஸ்டிக்கா இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரியான எக்ஸென்ட்ரிக் ட்ரெஸ் அண்ட் பிஹேவியர் யாருக்கிட்ட இருக்குது? Percy Bysshe Shelley கிட்ட இருக்கு. அண்ட் நம்ம இந்தியன்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து ஷெல்லியை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. Rabindranath Tagore and Nanda Das, right? Both were highly influenced on Percy Bysshe Shelley.
அண்ட் பாருங்க த நெசசிட்டி ஆஃப் ஏத்திசம். இப்ப சொன்னேன் இல்லையா 1811ல ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் பேம்ப்ளெட் டு ப்ரொபோஸ் ஏத்திசம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ப்ராபப்ளி சொல்றாங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் காடுக்கு எகெயின்ஸ்டா எழுதின பேம்ப்ளெட் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்றாங்க. ஓகே, யார் எழுதியிருக்கா? அதுவும் ஷெல்லி இந்த இயர் 1811. ஓகே, அண்ட் தென் இது எழுதுனதுனால யாரோட சேர்ந்து எழுதியிருப்பாரு அப்படிங்கறத எழுதி வச்சுக்கோங்க. தாமஸ் ஜெஃபர்சன் ஹாக், his friend Thomas Jefferson Hogg, H-O-G-G, both wrote this pamphlet, and he was expelled from Oxford University. William Wordsworth history college எந்த யூனிவர்சிட்டி அட்டெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க? Am I in the line? Cambridge, ma'am. Cambridge, correct. Cambridge University attend பண்ணிருப்பாங்க. Okay, William Wordsworth history college. And இவர் எட்டன் காலேஜ்னு சொன்னேன் இல்லையா, some other writer, romantic writer தான் அவங்களும். He also attend Eton College. Was he? The college name he wrote a poem also. Thomas Gray. Very good, very good, very good. Thomas Gray. Thomas Gray also attended Eton College. Okay. So far ஒரு ஒர்க் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன், the necessity of atheism. அடுத்த ஒர்க் பாருங்க, விக்டர் அண்ட் சேஷியர். ஓகே, விக்டர் அண்ட் சேஷியர் யாரோட சேர்ந்து எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னா எலிசபெத்தோட, தன்னோட சிஸ்டர் எலிசபெத்தோட கம்பைன் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க. சோ இதுல he adopted a pseudonym விக்டர். சோ ஷெல்லிக்கு கொஞ்சம் 3 pseudonym கிட்ட இருக்கும், ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரியா? இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் pseudonym பாக்குறோம். விக்டர் அண்ட் சேஷியர்னு ஒரு ஒர்க் எழுதியிருக்கிறாரு. அதுல அதுவும் யாரோட கம்பைன் பண்ணி எழுதுறாரு அப்படின்னா சிஸ்டரோட கம்பைன் பண்ணி எழுதுறாரு. சோ he adopted a pseudonym விக்டர். ஓகே, இதுல சேஷியர் அப்படிங்கிறது தன்னோட சிஸ்டர் எலிசபெத்தை ரெஃபர் பண்ணும். கிளியர்? எஸ். அடுத்து நம்ம சொன்னோம் இல்லையா சரியான வில்லங்கம் முடிச்ச ஆளுன்னு சொல்லிட்டு, பாருங்க சின்ன வயசு தாங்க, 19 வயசு தான் இருக்கும் ஷெல்லிக்கு. சரியா? என்ன பண்ணிடுறாரு, ஹாரியட் வெஸ்ட்ப்ரூக் அப்படிங்கிற ஒரு 16 வயசு பொண்ணை கூப்பிட்டு ஓடி போயிடுறாரு. he actually eloped with Harriet Westbrook, was just 16 years old at that time in the year 1811. இப்ப பாருங்க டிமோத்தி கட்டுப்பா இருக்கும் அப்பா டிமோத்தி ஷெல்லி. ஆல்ரெடி he was expelled from Oxford University. ஒரு சேட்டை பண்ணிட்டாரு. இப்ப அது பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு he also eloped with Harriet Westbrook, ஒரு சின்ன பொண்ணோட ஓடி போயிட்டாரு. சோ என்ன பண்றாங்க, டிமோத்தி அப்படியே ஓடி போய் என் கண்ணு முன்னாடி இருந்துராத அப்படின்னு சொல்லி யாரை விரட்டி விட்டுறாங்க, ஷெல்லிய. ஓகே, சோ இந்த டைம்ல தான் ஷெல்லி ரொம்ப நல்ல செலவு பண்ணிட்டு ஆள் ஜம்முன்னு இருப்பாரு. சோ வித் தி சப்போர்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபாதர். இப்போ ஃபாதர் கிட்ட இருந்து மணி வராது இல்லையா, சோ இந்த டைம்ல இருந்துதான் கஷ்டம்னா என்ன அப்படிங்கறது தெரிய ஆரம்பிக்குது ஷெல்லிக்கு. சோ லைஃப்ல he actually suffered financially, okay, after his marriage with Harriet Westbrook. Harriet Westbrook-ஆகவே ஒரு போம் எழுதியிருப்பாரு. The poem name is Queen Mab, M-A-B, Queen Mab, which is dedicated to his wife Harriet Westbrook. So far, all the points are clear, I hope. Whether I have to repeat any points, students? Okay, we'll have few questions and then I'll continue the session. Okay, நான் இன்னும் 10 நிமிஷத்துக்கு மேல நான் I'll just continue the session. Okay, so kindly bear with me. Priya, can you ask questions? Yes, please. PB ஷெல்லியோட டைம் பீரியட் சொல்லுங்க. 1792 to 1822. 1792 to 1822. இல்ல ஜேம்ஸ் தாம்சன் அப்படிங்கிறவங்களோட பெண்ணின்னு சொன்னாங்கல்ல, ஸ்காட்டிஷ் ரைட்டர். Rishi Manolis. ஓகே, இவர் வந்துட்டு 1811ல ஒரு ஒர்க் எழுதிருப்பாரு. இந்த ஒர்க் எழுத போய் தான் அவரை வந்துட்டு அந்த யூனிவர்சிட்டில இருந்து எக்ஸ்பெல் பண்ணிருப்பாங்க. அது என்ன ஒர்க்? இவர் மட்டும் தனியா எழுதியிருப்பாங்களா இல்லைன்னா அவங்களோட கொலாபரேட்டிவ் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் தாமஸ் ஜெஃபர்சன் ஹாக். ஓகே, எங்க பிறந்திருக்காங்க ஷெல்லி?
அவங்களோட ஃபாதர் நேம் ஓகே. இந்தியன் ரைட்டர் 2 பேரு இவரை பார்த்துட்டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிருப்பாங்களா, யாரெல்லாம்? ரவீந்திரநாத் தாகூர் அண்ட் ஜிபானந்தா தாஸ். ஓகே. மகாத்மா காந்தி இவங்களால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிருப்பாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அவங்க வந்துட்டு இவரோட எந்த ஒர்க்கை வந்துட்டு தன்னோட எல்லா மீட்டிங் எல்லாத்துலயுமே வந்துட்டு கோட் பண்ணுவாரு? மாஸ்க் ஆஃப் அனார்கி. ஓகே. விக்டர் ஆஃப் கேசியர் இது எப்போ பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும்? 1810ல வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். அண்ட் இது யார் கூட கம்பைன் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க? சிஸ்டர் ஓகே, சிஸ்டர் எலிசபெத். இந்த ஒர்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அவர் என்ன நேம் வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு? விக்டர். விக்டர். கேசியர் அப்படிங்கிற நேம் யாரை ரெஃபர் பண்ணுது? சிஸ்டர். அவங்களுடைய சிஸ்டர். ஓகே. 19th ஏஜ்ல அவருக்கு மேரேஜ் நடக்கல. எலோப்ராஜர் யார் கூட? ஹாரியட் வெஸ்ட் ப்ரூக். ஓகே. அவங்களுக்காக ஒரு போம் எழுதுறாருல, என்ன போம்? குயின் மேப். ஓகே. 1810ல அனதர் இவரோட ஒரு ஒர்க் இருக்குல்ல, அது வந்துட்டு ஒரு காத்திக் ரொமான்சஸ் ஒர்க். 2 ஒர்க் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் 1811ல செயின்ட் ஐர்வின். செயின்ட் ஐர்வின். அதோட சப்டைட்டில் ரோசிக்ரூஷியன். ரோசிக்ரூஷியன். ஓகே. பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனோட டைம் சொல்ல முடியுமா? 1789 to 1799. ஓகே. அதுல வந்துட்டு வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த் வந்து எப்போ வந்துட்டு பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனுக்கு சப்போர்ட் இது பண்ணாம கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு? 1843. 1843ல வந்து போயட் லவர் டவர். 1843 to 1850 வரைக்கும். அதுல வந்துட்டு ராபர்ட் ப்ரௌனிங் வந்துட்டு அவரோட சேஞ்சஸ் பார்த்துட்டு அவரை எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க? லாஸ்ட் லீடர். ஓகே. இதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு இன்னொரு ஆத்தர் வந்துட்டு இவர் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்கல்ல, வில்லியம் ஹாஸ்லெட். ஓகே. தி பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் எ ஹிஸ்டரி இப்படிங்கிற ஒருத்தர் யார் எழுதிப்பாங்க? தாமஸ் கார்லி. தாமஸ் கார்லி. பீட்டர் மசாக்ரி எந்த டைம்? 1819. 1819. நெப்போலியனிக் வார் 1803 to 1815. 1803 to 1815. ஓகே. கான்லா 1815. 1815. அதே சேம் இயர்ல இன்னொரு பேட்டில் நடந்திருக்கும்ல, என்னது? பேட்டில் ஆஃப் வாட்டர்லூ. ஓகே. இந்த பேட்டில் ஆஃப் வாட்டர்லூல யாரு டிஃபீட் ஆயிருப்பாங்க? நெப்போலியன். ஓகே. மேரி உல்ஸ்டோன்கிராஃப்டோட 2 ஒர்க் பார்த்தோம். என்னதுலாம்? Vindication to the rights of man, vindication to rights of women. ஓகே. vindication to the rights of man and a vindication to rights of the woman. woman அப்படிங்கிறது வந்துட்டு feminist text. the seasons இப்படிங்கிற ஒர்க்கை யார் எழுதியிருப்பாங்க? ஜேம்ஸ் தாம்சன். அதுல எந்த சீசன்லாம் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க? வின்டர், சம்மர், ஸ்ப்ரிங், ஆட்டம். ஓகே. பிரியா, you continue. yes. Thank you. Okay. பாருங்க, அடுத்த பாயிண்ட். as I told you, நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, எல்லா ரைட்டர்ஸுமே they went on a grand tour, foreign tour, like வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த் பார்த்தோம், ரைட், கால்ரிட்ஜ் பார்த்தோம், even அலெக்சாண்டர் போப், மில்டன், everybody they went on a grand tour. Similarly, Shelley, he also went on a tour. நிறைய இடத்துக்கு போவார், ரைட், சுவிட்சர்லாந்து போவார், அயர்லாந்து போவார், எங்கெங்கெல்லாம் போகணும், கிரீக், எல்லா இடத்துக்குமே சுத்தி பார்ப்பார்.
So similarly, when he visited Ireland, he wrote this work, Queen Mab, which he later dedicated to his wife Harriet Westbrook. Okay, and then he wrote an essay called An Address to the Irish People in the year 1812. Right, Irelandல இருக்கிறதுனால Ireland peopleக்காக ஒரு work வந்து எழுதுறாரு. And then he is a follower of William Godwin, okay, who is an anarchist philosopher. Anarchist philosopher அப்படின்னா அந்த ஹையரார்கி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய philosophers, right? There will be no hierarchy between the people. Everybody is equal. So இந்த மாதிரி தாட் இருக்கக்கூடியவங்க தான் நம்ம anarchist அப்படின்னு இருக்கிற மாதிரி சொல்லுவோம். ஸோ அனார்ச்சிஸ்ட் பிலாசபர் யார் அப்படின்னா வில்லியம் காட்வின். ஸோ ஹி ஆக்சுவலி அட்மையர்ட் ஹிஸ் பிலாசபி. அவரை மட்டும் அட்மையர் பண்ணல, வில்லியம் காட்வினோட பொண்ணையும் அட்மையர் பண்ணிடுறாரு. சரியா? யார் அந்த பொண்ணு? மேரி காட்வின். கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி மேரி காட்வின், கல்யாணத்துக்கு பின்னாடி மேரி ஷெல்லி. மேரி ஷெல்லி கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கா? Who wrote Frankenstein. Yes, correct. Who wrote a gothic fiction, Frankenstein, 1818. Okay, 1818. Frankenstein, very notable work. Has a subtitle, Modern Prometheus. Okay, I repeat. William Godwin oda பொண்ணு யாரு அப்படின்னா மேரி காட்வின். ஓகே, சோ அந்த அம்மாவை என்ன பண்ணிடுறாங்க, ஹாரியட் வெஸ்ட்ப்ரூக் மட்டும் ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணல. இந்த அம்மா நல்லா இருக்கும் போதே அந்த அம்மாவையும் என்ன பண்ணிக்கிறாரு, கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு. சரியா? மேரி ஷெல்லியும் எப்படிதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு, ஓடி போய் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு. சரியா? சோ ஹிஸ் மேரேஜ் வாஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் எண்டட், ரைட்? இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு இல்லையா? சோ ஹாரியட் வெஸ்ட்ப்ரூக் என்ன பண்றாங்க, she had 2 children with Shelley. ஓகே, அதுக்கப்புறம் தேர்டா கன்சீவ் ஆயிருப்பாங்க with some other man. இந்த இவர் வந்து வேற ஒருத்தங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு இல்லையா, மேரி ஷெல்லிய. சோ இந்த அம்மா வேற ஒருத்தரோட லைஃபை லீட் பண்றாங்க. பட் எனிஹவ் she committed suicide. லேட்டர் பீரியட்ல ஹாரியட் வெஸ்ட்ப்ரூக் she committed suicide, she died. ஓகே, அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் இருக்கும் போது செகண்டா கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாது. ஓகே, இட் இஸ் a norm. சோ ஹாரியட் வெஸ்ட்ப்ரூக் இருந்ததுனால எலோப் மட்டும் பண்ணி 2 பேரும் லிவிங் டுகெதர்ல இருந்திருப்பாங்க. ஹாரியட் வெஸ்ட்ப்ரூக் வந்து சூசைட் கமிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நல்லாதான் போச்சு அப்படின்னு இந்த அப்பா என்ன பண்ணிடுவாரு, ஷெல்லி. ஹி மேரிட் மேரி ஷெல்லி அட் த டைம். ஓகே, சோ பாருங்க 1814ல they eloped. So what is a notable work of William Godwin? He wrote a very famous essay book, Political Justice. Correct. An Inquiry Concerning Political Justice. Very famous book of William Godwin. I repeat, An Inquiry Concerning Political Justice. It's a full title. An Inquiry Concerning Political Justice by William Godwin. Who wrote An Inquiry Concerning Human Understanding? An essay concerning human understanding. David Hume. An essay concerning human understanding. John Locke. Correct. John Locke. An Inquiry Concerning Human Understanding is by David Hume. ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் வித்தியாசம். An Inquiry Concerning Human Understanding by David Hume. An Essay Concerning Human Understanding by John Locke. John Locke is well known for his empiricist philosophy, empiricism. Okay, an Essay Concerning Human Understandingல ஜான் லாக் வந்து ஒரு பிலாசபிய பத்தி பேசியிருப்பாரு. எம்பிரிசிஸ்ட் பிலாசபி. என்ன பர்టిక్యులரா ஒரு கான்செப்ட் பத்தி பேசியிருப்பாரு. வாட் இஸ் தட்? Tabula rasa. Correct. Very correct. Tabula rasa. Okay, tabula rasa. What is tabula rasa? Blank state of mind. Yes, blank slate of mind. அதாவது பிறக்கும் போது எந்த ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா அதோட மைண்ட்ல வந்து ஓகே, நம்ம இந்த சொசைட்டில பிறந்திருக்கோம், நம்ம இந்த கேஸ்ட்ல பிறந்திருக்கோம், நம்ம இந்த கம்யூனிட்டில நம்ம இந்த ரிலீஜியன், இந்த மாதிரி வந்து அதுக்கு அதோட மைண்ட்ல பிறக்கும் போதே இருக்காது. அது வளரும் போது ஒவ்வொருத்தவங்களும் சொல்லுவாங்க, சொசைட்டில இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தவங்களும், ஃபேமிலியில இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு விஷயத்த கத்துக் கொடுப்பாங்க. இப்படிதான் அந்த மைண்ட் என்ன ஆகுது, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமா அந்த மைண்ட் வந்து நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கிறது. இதுதான் டேபுலர் ரசா. எவ்ரிதிங்
is a blank slate. மைண்ட்ங்கிறது ஒரு blank slate. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமா தான் ஒவ்வொரு விஷயமும் அந்த மைண்டுக்குள்ள போய் சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறத ப்ரொபோஸ் பண்ற ஒரு டேர்ம் தான் என்னது tabula rasa. So they asked this one time, ஒரு net question, tabula rasa concept by John Locke. தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. You can expect இந்த கதறவை கூட கேட்கலாம். சரியா? Okay. So coming back to Percy Bysshe Shelley, என்ன பாயிண்ட் பார்த்துட்டு இருந்தோம்? Yeah, கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்கப்பா, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. சரியா? Harriet Westbrook, she committed suicide. Already நான் சொன்ன மாதிரி. Okay, அவங்க suicide commit பண்ணும்போது she was pregnant with some other man kid. Okay, and then this two couple, Shelley and Mary Shelley, they went to Switzerland along with Mary Shelley's cousin Clark Claremont. Who is this Clark Claremont? Who is this Clark Claremont? Mary's cousin, Mary Shelley-oda cousin, step sister. இன்னொருத்தரோட ஆளுப்பா, வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஷெல்லியோட ஃப்ரெண்ட் தான் வரும். லார்ட் பைரன். வெரி கரெக்ட், லார்ட் பைரன். சரியா? லார்ட் பைரனோட மிஸ்ட்ரஸ் யாரு? கிளார்க் கிளார்மவுண்ட். சரியா? she was impregnated by Lord Byron. Lord Byron பார்க்கும்போது we'll see that. Okay, do know the connection. That's why I have given this point. Shelley and Lord Byron, they both were friends. Okay, and Lord Byron-oda mistress Clark Claremont, this that woman is a relative or stepsister of Mary Shelley. Okay, who is the wife of Percy Bysshe Shelley. You should know the connection. Okay, they married in 1860. சரி, அந்த அம்மா செத்து போனதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் 14ல ஓடி போறாங்க, 16ல கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஓகே, பாருங்க, மேரி ஷெல்லி. Right? So is well known for her gothic fiction. And tell me, who wrote preface for Frankenstein? Introductory notes. Correct, husband. சரியாங்க? Frankensteinக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதுறது ஹஸ்பண்ட். ஓகே, சோ இப்பதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. சுவிட்சர்லாந்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் அவரோட ஃப்ரெண்ட் சந்திக்கிறாங்க. அவங்க யாரு? லார்ட் பைரன். ஓகே, போத் வேர் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட். அண்ட் சுவிட்சர்லாந்துல இருக்கும் போது மேரி, she had a son and a daughter with Shelley, but they died prematurely. Okay, and she also faced so many miscarriages. Okay, and பாருங்க, based on the friendship of Shelley and Byron, Benjamin Disraeli, we know that he was a British statesman, prime minister ஆ இருந்திருப்பாரு. Benjamin Disraeli, right, Victorian age writer, பாத்திருக்கோம் இல்லையா? So this Benjamin Disraeli, he wrote a fantasy novel called The Venetia. Okay, and in the Venetiaல ரெண்டு protagonist வருவாங்க. அந்த ரெண்டு protagonistum யார பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா Shelley and Lord Byron. So இவங்க ரெண்டு பேரையும் பேஸ் பண்ணி Benjamin Disraeli wrote Venetia, published in 1837. Clear? Yes, Okay. ma'am. Clear, ma'am. பாருங்க, ஷெல்லி collaborated with his wife. தங்கச்சியோட எழுதிட்டாரு, எலிசபெத்தோட எழுதிட்டாரு. என்ன அவருக்கு எழுதிருப்பாரு? Victor and Very good, Victor and Cesare. Similarly, wife-ஓட சேர்ந்து எழுதணும் இல்லையா? So wife-ஓட he wrote Midas and Proserpine. Okay, the couple together they wrote a play called Midas and Proserpine. Okay, and then இந்த பாயிண்ட் நம்ம இப்ப பார்த்ததுதான். Shelley wrote preface for Frankenstein. Okay, and then Midas and Proserpine, Hymn to Intellectual Beauty, Mont Blanc, which is written in blank verse, all this are a renowned work of Percy Bysshe Shelley. Okay, very famous work. இப்போ Queen Mab பத்தி பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? I would like to tell a few lines about Queen Mab. So Queen Mab, she was actually a fairy. You know what is meant by fairy? So இப்போ she is actually visiting resident of Ianthe. இயாந்தின்னு ஒரு கேரக்டருங்க. அந்த இயாந்தி வந்து கவுச்ல படுத்து நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. சரியா? அந்த இயாந்திய பாக்குறதுக்கு யார் வர? ஒரு ஃபேரி, குயின் மாப் அப்படிங்கிற ஃபேரி இறங்கி வராங்க. சோ இப்ப இயாந்திய பார்த்துட்டு இயாந்தியோட சோலை மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க. அவ நல்ல ஸ்லீப்ல இருக்கா. அவளோட சோலை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு பிளேஸுக்கு அப்படியே கூட்டிட்டு போறாங்க. அந்த பிளேஸ் என்ன அப்படின்னா செலஸ்டியல் ஹெவன், அதாவது குயின் மாபோட இடம்.
சரியா? அந்த செலஸ்டியல் பிளேஸுக்கு எதுக்காக குயின் மாப் கூட்டிட்டு போறாங்க அப்படின்னா, அந்த இயாந்திக்கு பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர் இந்த மூணுத்தை பத்தியும் ஒரு விளக்கம் கொடுக்க போறாங்க, ஒரு போதனை கொடுக்க போறாங்க. சரியா? குயின் மாப். ஓகே, சோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, குயின் மாப் present and past life of Yanti, okay, is actually filled with many struggles, many obstacles, right? And Yanti was oppressed by religion, oppressed by monarchy, right? நிறைய விஷயத்தால Yanti வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு உன்னோட past and present, but future அப்படி இருக்க போறது கிடையாது. This is again a revolutionary concept by Shelley. Okay, he just want to confess it again. It is also atheist philosophy, right? பாருங்க, எதால அப்ரஸ் ஆயிருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர், எதனால அப்ரஸ் ஆயிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறது சொல்றாரு. ரிலீஜியனாலையும் அப்ரஸ் ஆயிருக்கிறாங்க, மொனார்கியாலையும் அப்ரஸ் ஆயிருக்கிறாங்க. சோ அப்படியே அந்த ரொமான்டிக் ஐடியல்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணலாம், குயின் மாப் அப்படிங்கிற அந்த போம்ல பாக்கலாம். ரைட், யூ ஷுட் ரீட் குயின் மாப் எக்ஸ்ட்ரா. ஓகே, இட்ஸ் a very good poem. Please do read that. பாருங்க, ஷெல்லி வந்து he converted to vegetarianism. கம்ப்ளீட்டா என்னதுக்கு வெஜிடேரியனுக்கு மாறிட்டாரு. இந்த பாயிண்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. சரியா? இந்த ஒரு ஸ்லைடோட I'll just end. And he planned to establish a journal called The Liberal, right, in Italy. And then கொஞ்ச நாள் வந்து லைஃப வந்து ஒரு வின்ஸ்டர் பார்க்ல செலிப்ரேட் பண்றாரு. ஓகே, சாரி, ஸ்பெண்ட் பண்றாரு. பிளேஸ் a cottage at மார்லோ அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a place name. ஓகே, and இந்த இடத்துல இருந்து அவர் ஒரு சில ஒர்க்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்றாரு. சோ அந்த டைம்ல அவர் அடாப்ட் பண்ணிக்கிற சூடனம் தான் என்னது, ஹெர்மட் ஆஃப் மார்லவ். ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம், விக்டர் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் சூடனம், இப்போ ஹெர்மட் ஆஃப் மார்லவ் அப்படிங்கிறது இது இஸ் செகண்ட் சூடனம். சோ சம் ஆஃப் ஹிஸ் ஒர்க் he wrote under pseudonym ஹெர்மட் ஆஃப் மார்லவ். ஓகே, அண்ட் இந்த டைம்ல தான் he had a next friendship, தாமஸ் லவ் பீகாக். ஆல்ரெடி பைரனை பார்த்தாச்சு, இப்போ தாமஸ் லவ் பீகாக்க பார்த்தாச்சு. சரியா? So this man actually suggested a title for Shelley's famous poem. What is that? Alastair. Good. Alastair, the spirit of solitude. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Alastair, the spirit of solitude. The title was suggested by Thomas Love Peacock. Okay, இந்த டைட்டில் வைப்பா அப்படின்னு சொன்னது அவர்தான். சரியா? என்னதான் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாலும் அவரோட சில ஐடியாஸ் தாமஸ் லவ் பீகாக் அக்ரி பண்றது கிடையாது. ஓகே, so he actually attacked Shelley and the other romantic poets in his famous essay 4 Ages of Poetry. 4 Ages of Poetry is an work by Thomas Love Peacock. Here he attacked Shelley and also romantic poets. ஓஹோ, இப்படி ஒரு ஒர்க் எழுதுறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 Ages of Poetry against பண்ணி Shelley wrote a work called Defense of Poetry. ஒரு வருஷம் தான் வித்தியாசம். I guess 4 Ages of Poetry 1820 and Defense of Poetry written in 1821, published in 1840. Here you should know, Defense of Poetry 1840 but written in 1821, which is a reply to 4 Ages of Poetry written in 1820. Clear? Yes, Am I ma'am. clear? Yeah. Okay. So Shelley, but I took so much of time and I'm really sorry for that. We'll continue on next class. Okay. Thank you so much for your patience. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Any doubts you can ask me. I'm so sorry. I'll solve மறந்துட்டேன். Okay, if you have any doubt, you can put it in chat box or WhatsApp la kuda kelunga. I'll clarify it. Thank you, thank you so much. Ma'am, Keats ஓட negative capability na என்ன ma'am? I'll explain in WhatsApp now. Okay? Okay, ma'am. Thank you. Priyanka? Yeah, thank you.